ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது மியாஸ் மொமெண்ட் தமிழ். இன்னைக்கு நான் என்ன வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, ஒரு ஃபெஸ்டிவல் மேக்கப் லுக் பண்ணியிருக்கேன். இந்த லுக் எப்படி பண்ணேன்றதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க. கண்டினியூஸாக என்னோட வீடியோஸ் பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும், நான் வந்து கலர் பவுடோட ஐஷோட பேலட்ஸ் ஒரு பேலட்டோட கலர்ஸும் கண்டினியூஸாக வீடியோஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இன்னைக்கு நான் வந்து பர்பிள் பேலட்டில் இருக்கிற ஐஷோடஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணி பாரோட நம்மளோட பர்பிள் பேலட் ஷேட் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இதில் வந்து லிட்டுக்கு வந்து நான் வந்து பிங்க் கலர் கொடுக்குறேன், கார்னருக்கு வந்து டார்க் ப்ளூ கொடுத்துக்கிறேன். இந்த போட்டிருக்க சாரீக்கு மேட்சிங்காக நான் பண்ண போகிறேன். ஸோ நான் வந்து க்ரீஸ்க்கு வந்து ஆஸ் யூஷுவல் நியூட் கலராக கொடுத்துக்கிறேன். ஆஸ் யூஷுவல் இப்போ வந்து நான் ஃபவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஃபவுண்டேஷன் வந்து நான் இப்போ என்னோடய ஷேட்லேருந்து ஒரு ஷேட் எக்ஸ்ட்ராவாகவே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ எஸ்டி மேக்கப் பண்ணுறதுனால ஸோ இப்போ அதை நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கணும். நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது இந்த டைம் பார்க்கும்போது நம்ம வந்து ஓவராக மேக்கப் போட்ட மாதிரி இருக்கும் லைட்டாக. ஸோ இந்த டைமில் வந்துட்டு ஃபவுண்டேஷன் போட்ட உடனே வந்து செட் ஆகாது, அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். எடுத்ததுக்கப்புறமா தான், கொஞ்சம் நேரம் ஆனதுக்கப்புறமா தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்கின்னில் வந்து நல்லா செட் ஆகும். இப்போ வந்து ஃபைனலாக காஜல், அப்புறம் ஐலைனரு, அண்டர் ஐஸ் மச் பண்ணுறது, இது எல்லாமே வந்து பண்ணிக்கணும். ஸோ இப்போ வந்துட்டு ப்ளஷ் ஹைலைட் எல்லாம் கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ அடுத்தது வந்து லிப்ஸ்டிக்கு. ஸோ கரெக்டான ஷேட் எனக்கு என்கிட்ட பேலட்டில் இல்லை. ஸோ லிப்ஸ்டிக் பேலட்டில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிங்க் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ரெட்டு வச்சு மேட்ச் பண்ணிட்டேன். இப்போ லிப்ஸ்டிக் கரெக்டான ஷேட் வந்துடும். இந்த லுக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கூடுதல் வீடியோக்களை பெற சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.